Era la mañana de Navidad de 1858. Mientras el sol apenas comenzaba a elevar sobre los campos de tabaco del centro de Carolina del Norte, una transacción silenciosa tuvo lugar lejos de las miradas públicas. No hubo testigos oficiales, no hubo documentos firmados a plena vista. Pero antes de que ese mismo sol volviera a ponerse, una de las propiedades más ricas de la región quedaría reducida a cenizas, huesos y hierro derretido. Los registros oficiales dirían después que todo fue un accidente. Una linterna mal apagada, una chispa descuidada, pero quienes vivieron esa noche, quienes sobrevivieron, sucederán otra historia. Una historia sobre una mujer llamada Ruth. Un bebé vendido por monedas de plata. Y un fuego tan intenso que dobló las rejas de hierro de una mansión entera. Esta historia ha permanecido enterrada durante más de siglo y medio, escondida en archivos judiciales, memorias familiares y documentos que nunca debieron ver la luz. Hoy, en Historias Reales de Terror, vamos a regresar a la Navidad de 1858 y descubrir que ocurrió realmente en la hacienda Harrow, y por qué algunos dicen que el fuego de Ruth nunca se apagó del todo. Pero antes de continuar, si te atraen los misterios históricos oscuros, las historias reales que fueron silenciadas y los secretos que el tiempo intentó borrar, suscríbete ahora a Historias Reales de Terror y activa la campana para no perderte ningún relato. Y dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia. Ahora sí, volvamos a Carolina del Norte. El invierno de 1858 había sido inusualmente suave en la región del Piemont. La hacienda Harrow se extendía sobre casi 400 acres de fertiles tierras de tabaco en el condado de Randolph. Era una de las propiedades más antiguas de la zona, fundada en 1791 por el coronel William Hargrove, veterano de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, quien recibió esas tierras como pago por sus servicios militares. El coronel no era un hombre sentimental. Construyó su casa con muros gruesos y ventanas pequeñas, pensadas para resistir el calor del verano y el frío del invierno. En 1792 plantó su primer cultivo de tabaco usando semillas traídas de Virginia, y para el otoño ya había obtenido ganancias. Con los años, la hacienda creció hasta convertirse en una operación próspera y temida. Cuando su nieto, Edmund Hargrove, heredó la propiedad en 1852, el lugar era casi un pequeño mundo cerrado. 3 graneras de tabaco, una casa principal de 12 habitaciones, una cocina separada, establos, ahumidero, herrería, taller de carpintería. Y al sur, cruzando un camino de tierra, 12 pequeñas cabañas donde vivían las 43 personas esclavizadas que trabajaban la tierra. Edmund Hargrove tenía 34 años cuando tomó el control de la hacienda. Había estudiado Derecho en la Universidad de Carolina del Norte, pero jamás ejerció. Regresó a administrar el negocio familiar con una mentalidad fría y calculadora. Para él, la plantación no era un legado, sino una empresa. Llevaba registros detallados de todo. Cada hoja de tabaco, cada herramienta, cada persona, todo estaba anotado en gruesos libros encuadernados en cuero que guardaba bajo llave en su despacho. Edmund podía decir, en cualquier momento, cuánto valía su hacienda hasta el último dólar. Estaba casado con Caroline, hija de una familia comerciante de Charleston. Tenía 28 años, era pálida, delgada y nerviosa. Tras el nacimiento de su segundo hijo, su salud mental se deterioró. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en las habitaciones del piso superior, leyendo novelas y escribiendo cartas que rara vez enviaba. Casi no salía al exterior. Sus 2 hijos, William y James, de 7 y 5 años, eran cuidados por una mujer esclavizada. Llamada Bess. Bess había criado al propio Edmund cuando era niño. Ahora, encorvada y con el cabello gris, cuidaba a sus hijos con la misma dedicación. Dormía cerca de la cocina, siempre alerta por si los niños despertaban en la noche. Edmund no era conocido por ser particularmente cruel, pero tampoco era bondadoso. No castigaba con sus propias manos, dejaba esa tarea a su capataz, Cyrus Dalton.
Permitía pequeños huertos detrás de las cabañas y daba el día de Navidad libre, pero todo tenía un precio. Cada favor, cada herramienta extra, cada ration adicional, se descontaba después. Gobernaba su hacienda como gobernaba su vida, eficiencia fría y sin emociones. Ruth nació en la hacienda Harrove en la primavera de 1834. Su madre, Dinina, había sido comprada en la década de 1820 y trabajaba como cocinera en la casa principal. Era respetada por su habilidad para el pan y los postres. Caroline dependía mucho de ella, especialmente durante sus embarazos. Ruth creció en la cocina, observando, aprendiendo en silencio. Aprendió a leer mirando las lecciones de los niños blancos. Aprendió a cocinar siguiendo cada movimiento de las manos de su madre. Era calada, atenta, con ojos oscuros y manos rápidas. Cuando Ruth tenía 11 años, Dinina enfermó repentinamente. En menos de 3 días murió. El médico dijo que podía haber sido fiebre tifoidea. Fue enterrada sin lápida, detrás de las cabañas, junto a muchas otras tumbas sin nombre. Después de la muerte de su madre, Ruth fue enviada a los campos. Primero tareas ligeras, luego jornadas completas bajo el sol, con las manos manchadas por la savia del tabaco. Tenía 17 años cuando conoció a Samuel. Samuel había sido vendido desde Virginia cuando era adolescente. Edmund lo compró en 1850 para trabajar en los graneros. Era alto, fuerte y silencioso. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, los demás escuchaban. Se conocieron junto al arroyo que bordaba la propiedad. Ruth lavaba ropa, Samuel había ido por agua. Una frase, una sonrisa, eso bastó. Se unieron en 1852, sin papeles, sin iglesia, pero con testigos. Un anciano llamado Jacob pronunció unas palabras. Hubo un pollo, pan de maíz, música. Samuel se mudó a la pequeña cabaña de Ruth. No era mucho, pero era suyo. Durante un tiempo, hubo algo parecido a la felicidad. Su hija nació en marzo de 1857. Ruth la llamó Lily, pequeña, sana, de ojos brillantes. Samuel la talaba juguetes de madera. Ruth la cantaba canciones antiguas sobre ríos y libertad. Por un breve instant, fueron una familia. Pero los libros de contabilidad de Edmund Hargrove contaban otra historia. El cultivo de tabaco de 1857 fue un desastre. Heladas tardías, sequía, dudas, Edmund debía dinero, y los acreedores no esperaban. En noviembre de 1858, un hombre llegó a la hacienda. Su nombre era Josiah Trent. Y con él, comenzó el verdadero horror. Navidad de 1858. En algún lugar de los vastos campos de tabaco de Carolina del Norte, ocurrió una transacción que terminaría en llamas antes de que el sol se ocultara. Los registros son incompletos, algunos dicen que deliberadamente. Lo que sabemos es esto: un niño fue vendido. Una madre lo vio, y al amanecer del 26 de diciembre, una de las haciendas más ricas de la región quedó reducida a cenizas. Los oficiales culpan a linternas defectuosas, pero quienes sobrevivieron murmuraron otra historia. La historia de una mujer llamada Ruth, un precio pagado en plata, y un fuego tan intenso que derritió los reyes de hierro. Si te fascinan los misterios históricos oscuros, suscribid y activa la campana de notifications. Ahora, volvamos a Carolina del Norte, 1858, y descubramos lo que realmente pasó aquella Navidad. Desarrollo. El invierno de 1858 había sido inusualmente templado en la región del Piedmont. La hacienda Harrove se extendía por casi 400 acres de tierra fértil de tabaco. Fundada en 1791 por el coronel William Hargrove, veterano de la Guerra de Independencia, la propiedad había crecido hasta convertirse en un imperio agrícola. Su nieto, Edmund Harrove, heredó la hacienda en 1852. Tenía 34 años, estudiado en la Universidad de Carolina del Norte, pero nunca ejerció la abogacía. Su verdadera pasión era administrar la familia y su riqueza con precisión fría. Los registros eran su orgullo. Cada bushel de tabaco, cada herramienta, cada transacción estaba anotada en sus libros encuadernados en cuero,
guardados bajo llave en su estudio. Edmund estaba casado con Caroline, de 28 años, delgada y nerviosa. Pasaba la mayor parte del tiempo en los pisos superiores, escribiendo cartas a sus hermanas y leyendo novelas. Sus dos hijos, William y James, de 7 y 5 años, eran cuidados por Bess, una mujer esclavizada de 60 años, astuta y cariñosa, que había criado a Edmund y ahora cuidaba de sus hijos. La hacienda estaba organizada en un patrón de cuadrícula, la casa principal al centro, los campos de tabaco al este, los jardines y huertos al oeste, los talleres y graneras al norte, y los cuartos al sur, donde vivían 43 personas esclavizadas. Edmund no era cruel, pero tampoco amable. Proporcionaba lo necesario, dejaba un día libre en Navidad, pero cada extra tenía costo. La eficiencia y el lucro eran su ley. Ruth nació en la hacienda en 1834. Su madre, Dinina, cocinaba en la casa principal y le enseñó todo lo que sabía sobre la cocina. Ruth aprendió a leer observando a los hijos de los herreros y a cocinar junto a su madre. Tras la muerte de Dinina en 1845, Ruth fue asignada a tareas más ligeras hasta que pudo trabajar en los campos de tabaco. A los 17 años, conoció a Samuel, un joven que había sido vendido desde Virginia. Se casaron en una ceremonia no oficial en la comunidad de los cuartos, y juntos tuvieron a su hija Lily en 1857, un rayo de alegría en medio de la opresión. Pero el año de 1857 fue malo para la cosecha. La economía de Edmund flaqueaba y debía dinero a un comerciante en Greensboro. Desesperado, conoció a Josiah Trent, un comerciante de esclavos de Richmond. Tras largas negociaciones, Trent acordó pagar $800 por 3 hombres y preguntó por los niños. Edmund, necesitado de dinero, terminó vendiendo a Lily por $200. La mañana de Navidad de 1858 comenzó fría y gris. Ruth cuidaba a Lily, quien estaba con fiebre, mientras Samuel ayudaba a la familia Harrow en la casa principal. Entonces, alguien llamó a la puerta del pequeño refugio de Ruth, Edmund Harrow y Josiah Trent. Tu hija ha sido vendida, dijo Edmund, con voz plena y fría. Ruth intentó resistirse, pero en un minuto Lily fue arrancada de sus brazos. La pequeña lloraba mientras se alejaban en el carruaje. Ruth, destrozada, quedó sola, con un dolor que no podía expresar. Esa tarde, algo cambió en Ruth. Lo que comenzó como desesperación se convirtió en algo frío, firme, imposible de detener. Después de que Lily fue arrancada de sus brazos, Ruth sintió un vacío que se convirtió en furia. No era cualquier ira. Era un fuego que se extendía desde su corazón hasta sus manos. Nadie podía detenerla. Esa noche, mientras la familia Harrow celebraba una cena ligera tras la venta de los niños, Ruth se escabulló por los cuartos. Sus pasos eran silenciosos sobre la nieve derretida. Cada puerta que abría, cada habitación que cruzaba, parecía susurrar un plan oscuro. Encontró un pequeño barril de aceite usado en el granero, y con precisión casi militar, comenzó a preparar lo que nadie podría imaginar. Al filo de la medianoche, Ruth encendió la primera chispa. Las llamas comenzaron pequeñas, juguetonas, devorando rápidamente la madera seca de los almacenes. La hacienda estaba profundamente dormida. Los Harrow no escucharon los primeros crujidos del fuego. Pero pronto, el olor a humo despertó a Caroline y a los niños de la casa principal. Los gritos y el pánico llenaron el aire. Los trabajadores corrieron a los campos para rescatar a los animales y evitar que el fuego se expandiera, pero era demasiado tarde. Las llamas se propagaban como un río de fuego, consumiendo cada taller, cada granera, cada vala que Ruth había tocado. Edmund Harrow intentó salvar algunos documentos, corriendo de un lado a otro mientras el calor lo golpeaba. Pero los registros, los libros de cuentas y las cartas de negocios se volvieron ceniza en cuestión de minutos. Nadie podía creer que alguien había planeado esto tan meticulosamente. Nadie, excepto quienes conocían a Ruth. Mientras tanto, Ruth observaba desde la distancia,
cubierta por la oscuridad y el humo. Su corazón estaba pesado, pero había algo liberador en ver como la fuerza que los heros habían usado para controlar su vida ahora se consumía en llamas. Nadie sabía que ella estaba detrás de todo esto. Solo los susurros del viento y el crepitar del fuego guardaban su secreto. Al amanecer, la hacienda estaba parcialmente destruida. El granero principal y la cocina habían desaparecido por completo, y los columnas de humo todavía se elevaban hacia el cielo gris. La comunidad se reunió para ver el desastre. Los rumores comenzaron. Algunos decían que el fuego era un accidente, otros que había sido obra de espíritus vengativos. Nadie sospechaba de Ruth, la mujer cuya hija acababa de ser vendida. Pero Ruth no se detuvo allí. Sabía que la pérdida de Lily no podía ser reparada, pero podía asegurarse de que los heros sintieran, aunque sea un poco, el dolor que ella había sufrido. Cada noche, sus pasos la llevaban a lugares donde podía hacer daño, dejar pequeñas marcas de advertencia, caballos escapando de los establos, herramientas desaparecidas, candelas apagadas misteriosamente. La familia Herov comenzó a sentir que algo sobrenatural los acechaba. Y así comenzó la leyenda de Ruth, la mujer que perdió todo, pero cuyo dolor y furia no podían ser ignorados. Después del incendio, la vida de Lily cambió para siempre. Richmond, con sus calles llenas de comerciantes y mansions, era un lugar donde los niños como ella desaparecían en la rutina de las casas de las familias adineradas. Lily creció bajo la tutela de extraños, en un hogar donde la educación y la limpieza eran prioridad, pero el calor del amor maternal que había conocido se había extinguido. Ruth, por su parte, fue vendida a Charleston. Nadie conocía su verdadero nombre ni su historia. Para los nuevos dueños, era solo una trabajadora más, eficiente y silenciosa. Pero dentro de ella, la memoria de Lily ardía como una llama eterna. Cada noche, mientras doblaba ropa o barría pisos, murmuraba su nombre, prometiendo que algún día, de alguna manera, cumpliría su promesa, que nadie les arrebataría su dignidad otra vez. Mientras tanto, en la antigua Harrow Estate, Edmund y Caroline lidiaban con la paranoia y la culpa. El nuevo edificio que habían levantado era seguro, limpio y funcional, pero no podía borrar la sensación de vacío. Los servientes murmuraban historias sobre la mujer que había quemado la casa y los vecinos evitaban el lugar, temiendo que los fantasmas del pasado siguieran rondando. Con los años, rumores comenzaron a surgir en los pueblos cercanos. Algunos decían haber visto a una mujer de mirada intensa caminando cerca de los restos de la hacienda, cantando canciones antiguas que hablaban de río, caminos y libertad. Otros aseguraban que al salir la noche se podía sentir un olor a humo, incluso en días sin incendio alguno. La leyenda de Ruth comenzó a crecer, mezclando la historia real con la de un espíritu vengador. Que no descansaba. Lily, lejos de su hogar original, se convirtió en una joven fuerte y resiliente. Aprendió a leer y escribir, a cocinar, a cuidar de otros niños. Pero siempre, en su corazón, hubo un vacío que ni la educación ni la riqueza podían llenar. No entendía completamente quién era la mujer que la había protegido con su última acción, solo sabía que alguien la había amado tanto que había destruido todo por ella. Ruth murió antes del fin de la guerra, lejos de Lily, pero dejando un legado que nadie pudo borrar. Su fuerza y su furia se convirtieron en una advertencia silenciosa. Incluso en las cadenas más crueles, la resistencia podía surgir, inesperada, devastadora y eterna. Las voces de Ruth y Lily persistieron en la memoria de los descendientes de los esclavizados en la región. La historia se contaba en susurros durante las noches de invierno, como un recordatorio de que la injusticia podía encontrarse con justicia de maneras inesperadas. El fuego que Ruth desató aquella Navidad no solo consumió madera y piedra, también simbolizó la chispa de rebelión que ningún hombre podía apagar. Décadas después del incendio, la Harrow Estate parecía olvidada por el tiempo. La naturaleza había reclamado la tierra. Árboles crecían sobre los cimientos de ladrillo,
la tierra se había vuelto fértil para otros cultivos, y los fantasmas del pasado parecían dormidos. Pero la historia de Ruth y Lily seguía viva, oculta en documentos, recuerdos y memorias familiares que nadie se atrevía a revelar. En 1923, un hombre llamado Robert Vance compró 50 acres del terreno original. Veterano de la Primera Guerra Mundial, buscaba tranquilidad y un lugar para reconstruir su vida. Pero pronto comenzó a notar cosas extrañas, olores a humo que no provenían de chimeneas, pasos nocturnos en el porche vacío, y un canto suave, melancólico, que parecía provenir de la arboleda que cubría los restos de la vieja mansión. En otoño de 1924, mientras cavaba un nuevo pozo, su pala golpeó algo duro. Era una caja de hierro oxidada, enterrada profundamente en la tierra. Dentro encontró papeles antiguos, ledgers, registros de ventas de personas esclavizadas, nombres y precios, fechas y edades. Entre ellos, una línea que detuvo su respiración. Lily, femenina, nacida 12 de marzo de 1857, vendida 25 de diciembre de 1858, $200. Tomo a mi hija. Yo tomé su casa. Estamos a mano ahora. Vance comprendió inmediatamente lo que significaban esas palabras. No había fantasmas literales, solo la memoria persistente de la justicia de Ruth. La quema de la Harrow Estate no fue un acto irracional, fue la manera de una madre de equilibrar la balanza. Los años pasaron, y la historia permaneció enterrada hasta que Margaret Colby, estudiante de posgrado en la década de 1960, encontró una referencia a los eventos en un informe de 1859. Su investigación documentó la venta de Lily y la resistencia de Ruth. Aunque su tesis nunca se publicó, la información llegó a los archivos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, esperando a ser descubierta de nuevo. En 2003, el historiador Drive, Alan Pritchard redescubrió la tesis y reconstruyó la historia completa. Entrevistó a descendientes de los esclavizados de la Harrow Estate, incluyendo a Evelyn Morris, quien recordó con claridad la promesa que Ruth le había hecho a su madre Dinina. Nunca dejes que te rompan. Nunca dejes que te quiten todo. Toma lo que puedas y hazlo tuyo. Ruth cumplió esa promesa. No recuperó a Lily, pero recuperó algo más. Dignidad, justicia y la memoria de que, incluso bajo las cadenas más crueles, una persona podía tomar el control de su destino, aunque fuera por un instante. La historia de Ruth y el incendio de 1858 se convirtió en leyenda. No solo es un relato de venganza, sino un ejemplo de resistencia, de como los actos de un individuo pueden desafiar siglos de opresión. Los nombres en los ledgers se convirtieron en cenizas, pero la memoria de Ruth perduró. Hoy, cuando alguien visita lo que queda de la antigua Harrow Estate, puede sentir algo extraño en el aire, un olor a humo, un susurro entre los árboles, como si una mujer hubiera pasado caminando con un fuego en las manos y un corazón indomable, recordando al mundo que el espíritu humano puede resistir incluso las injusticias más atroces. Y así termina la historia de Ruth, la madre que incendió una casa en Navidad para reclamar justicia, y cuyo legado no murió con ella.